ચેપ્ટર નંબર 5 સરફેસ કેમિસ્ટ્રી એનો આજનો આપણો ટોપિક છે ઇમલ્શન્સ. ઇમલ્શન્સ શું છે એ આગળ ક્લાસિફિકેશન જોયું હશે કોલોઇડ્સનું, એમાં તમને આઈડિયા આવ્યો હશે. તો ઇમલ્શન અલ્ટિમેટલી શું છે? તો ઇમલ્શન એક એવું કોલોઇડ છે જે કોલોઇડની અંદર ડિસ્પર્સિંગ ફેસ કે ડિસ્પર્સ ફેસ જેને આપણે કહીએ છીએ અને ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ બંને લિક્વિડ હોય. તો ડિસ્પર્સિંગ ફેસ અને ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ બંને લિક્વિડ હોય એવા કોલોઇડને આપણે કહીએ છીએ ઇમલ્શન. તો ઇમલ્શનનો મતલબ કે બંને લિક્વિડથી બનેલા, મતલબ કે લિક્વિડ પ્લસ લિક્વિડ, ડિસ્પર્સિંગ ફેસ પ્લસ લિક્વિડ અને ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ લિક્વિડ. તો લિક્વિડ પ્લસ લિક્વિડથી જે ઇમલ્શન બને, ડિસ્પર્સ ફેસ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે, ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ પણ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે. તો બંનેનાથી જે બને છે એ કોલોઇડને ઇમલ્શન્સ કહેવાય. ઓકે, હવે અહીંયા જે બે લિક્વિડ છે એ કેવા હોવા જોઈએ? તો એ કાં તો પાર્શિયલી મિસિબલ હોવા જોઈએ, કાં તો ઇમિસિબલ હોવા જોઈએ. કાં તો પાર્શિયલી મિસિબલ હોવા જોઈએ, કાં તો ટોટલી ઇમિસિબલ હોવા જોઈએ. અને એવા લિક્વિડને જો આપણે મિક્સ કરીએ તો એ લિક્વિડ મિક્સ કર્યા પછી આપણને જે મળે છે એ મળે છે ઇમલ્શન. તો મતલબ કે પાર્શિયલી મિસિબલ કાં તો ઇમિસિબલ લિક્વિડ જે છે એને મિક્સ કરવાથી આપણને જે મળે છે કોમ્બિનેશન એને ઇમલ્શન કહેવાય. ઓકે, હવે ઇમલ્શન જે છે મેઇનલી બે ટાઈપના હોય. તો કયા મેઇન બે ટાઈપના ઇમલ્શન છે એ આપણે જોઈએ. તો ઇમલ્શનના મેઇનલી બે ટાઈપ છે. એક છે ઓઇલ ઇન વોટર ઇમલ્શન, અને બીજું છે વોટર ઇન ઓઇલ ઇમલ્શન, વોટર ઇન ઓઇલ. ઓકે, હવે અહીંયા જે મેઇન ડિફરન્સ છે બંને વચ્ચે એમાં શું છે? જો ઓઇલ ઇન વોટર એટલે જે પાછળનો વર્ડ છે ઓઇલ ઇન વોટર, અહીંયા વોટર ઇન ઓઇલ, જે પાછળનો વર્ડ છે એ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ હોય, એટલે મતલબ કે એની અમાઉન્ટ વધારે હોય. તો આ કેસની અંદર વોટર છે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ છે, આ કેસની અંદર ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ છે ઓઇલ. તો ઓઇલ છે અહીંયા ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ, મતલબ કે અહીંયા વોટરની અમાઉન્ટ વધારે હશે જેમાં ઓઇલના ડ્રોપલેટ પ્રેઝન્ટ હશે, અહીંયા ઓઇલની અમાઉન્ટ વધારે હશે જેમાં વોટરના ડ્રોપલેટ પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો જે ઓઇલ ઇન વોટર જે છે એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે મિલ્ક અને વેનિશિંગ ક્રીમ. આના એક્ઝામ્પલ છે વેનિશિંગ ક્રીમ તમને ખબર હશે. ઓકે, હવે વોટર ઇન ઓઇલના જો એક્ઝામ્પલ જોઈએ, વોટર ઇન ઓઇલના તો એ છે બટર અને કોઈ પણ નોર્મલ ક્રીમ. તો આમાં મિલ્ક કેમનું એક્ઝામ્પલ થયું? તો મિલ્કની અંદર મોસ્ટલી વોટર હોય છે અને એમાં જે ડિસ્પર્ઝિંગ ફેસ છે, ડિસ્પર્ઝિંગ મીડિયમ વોટર છે, ડિસ્પર્ઝિંગ ફેસ કોણ હશે? તો લિપિડ. એ વોટરની અંદર લિપિડ જે સોલ્યુબલ ફોર્મમાં છે એ વોટરની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. તો એ રીતે મિલ્કની અંદર ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ વોટર હોય છે અને ઓઇલ લિપિડ હોય છે. તો એ રીતે મિલ્ક એક્ઝામ્પલ થયું ઓઇલ ઇન વોટરનું. ઓકે, હવે એની અંદર વાત કરીએ તો મોસ્ટલી જે ઓઇલ ઇન વોટરનું જે ઇમલ્શન છે, ઓઇલ ઇન વોટરવાળું જે ઇમલ્શન છે એની સ્ટેબિલિટી ઓછી છે, એટલું બધું સ્ટેબલ નથી હોતું, ઇન શોર્ટ અનસ્ટેબલ હોય છે એમ. ઓકે, તો અનસ્ટેબલ હોય તો મતલબ કે આ છે વોટર, એની અંદર છે આ ઓઇલના ડ્રોપલેટ. હવે આ અનસ્ટેબલ છે, તો આ ઓઇલ ઇન વોટરનું એક્ઝામ્પલ છે. આ અનસ્ટેબલ છે. હવે જો એને આપણે એમને એમ રાખી મૂકીએ, મતલબ કે અનડિસ્ટર્બ રાખીએ, સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં રાખીએ, થોડી ટાઈમ સુધી રાખી મૂકીએ તો થશે શું? એ બંને સેપરેટ લેયર બનાવશે. સેપરેટ લેયર કેવી રીતે બનાવશે? તો ઓઇલ અલગ પડશે, મતલબ કે ઓઇલ અલગ પડશે અને જે વોટરના મોલિક્યુલ છે એ અલગ પડશે. તો આ રીતે બંને સેપરેટ થઈ જશે. ઓકે, હવે આપણે સેપરેટ ના થવા દેવું હોય, આપણે એને એવું ને એવું રાખવું હોય તો આપણે એક થર્ડ કમ્પોનન્ટ એડ કરીએ છીએ ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ.
ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ. તો ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ શું કરશે? આ બે કમ્પોનેન્ટ જે સેપરેટ થતા હતા, જે છૂટા પડી જતા હતા, એને છૂટા નહીં પડવા દે. તો ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ શું કરશે? બંનેને સેપરેટ થતા અટકાવશે. તો બંને વચ્ચે એક ઇન્ટરફેસ બનાવશે. તો ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ શું કરશે? એ જે અનસ્ટેબલ થતું હતું એને અનસ્ટેબલને સ્ટેબલ ફોર્મમાં રાખશે. તો ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટનું કામ છે કે જે વોટર અને ઓઇલવાળા લેયર સેપરેટ થતા હતા એમની વચ્ચે ઇન્ટરફેસ બનાવશે. ઓકે, હવે કયા કયા એક્ઝામ્પલ છે ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટના? તો મેઇન એક્ઝામ્પલ છે ગમ, પ્રોટીન, આ બધા ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ છે. પછી નેચરલ અને સિન્થેટિક સોપ. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ છે ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટના. શેના માટે? જો ઓઇલ ઇન વોટર હોય તો. હવે વોટર ઇન ઓઇલ હોય તો એના માટે એક્ઝામ્પલ કયા છે ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટના? તો એના ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટના એક્ઝામ્પલ, તો એના એક્ઝામ્પલ છે આલ્કોહોલ અને એક છે લેમ્પ બ્લેન્ક. આ બે એક્ઝામ્પલ છે ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ ફોર વોટર ઇન ઓઇલના. ઓકે, હવે આ જે ઇમલ્ઝન છે એ ઇમલ્ઝનને આપણે ડાયલ્યુટ પણ કરી શકીએ છીએ. ડાયલ્યુટ કરવાથી આપણને આઈડિયા આવશે કે વોટર ઇન ઓઇલ ટાઈપનું ઇમલ્ઝન છે કે ઓઇલ ઇન વોટર ટાઈપનું ઇમલ્ઝન છે. તો ડાયલ્યુશન કરવા માટે કોઈ પણ સોલ્વન્ટ યુઝ કરી શકીએ. અને આ જે ઇમલ્ઝન છે એ ઇમલ્ઝન મોસ્ટલી બધા જ કેરેક્ટર બતાવશે. જે કોલોઇડના કેરેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે અને બાકી બધી પ્રોપર્ટી છે એ બધા જ પ્રોપર્ટી બતાવશે. તો કઈ કઈ પ્રોપર્ટી? તો ટિન્ડલ ઇફેક્ટ છે. તો ટિન્ડલ ઇફેક્ટ શો કરશે. બ્રાઉનિયન મુવમેન્ટ છે, તો બ્રાઉનિયન મુવમેન્ટ શો કરશે. તો આ બધી જ પ્રોપર્ટી ઇમલ્ઝન બતાવશે જે નોર્મલ કોલોઇડના સોલ્યુશનમાં જોવા મળે છે. અને ઇમલ્ઝનને તમે બ્રેકડાઉન કરવા માટે તમે એને હીટ કરી શકો, ફ્રીઝિંગ કરી શકો અથવા સેન્ટ્રીફ્યુજ પણ કરી શકો. તો આ થઈ ઇમલ્ઝનની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. કોલોઇડ અરાઉન્ડ અસ અને એપ્લિકેશન ઓફ કોલોઇડ આપણે એક વિડીયો દ્વારા જોવાના છે, મતલબ કે એનિમેશન દ્વારા જોવાના છે. નેક્સ્ટ ટોપિક. And in our daily life, the food we eat, the clothes we wear, the wooden furniture we use, the houses we live in, the newspapers we read are all largely composed of colloids. Let us now discuss some important applications of colloids in day-to-day life. Have you ever wondered as to why the sky appears blue? The sky is the empty space around the earth and has no color as such. It appears blue due to the scattering of blue light by the dust particles and the water suspended in the air. Seawater also looks blue for the same reason. The colloidal impurities in seawater scatter blue light. The Tyndall effect of scattering of light by colloids is responsible for the blue color of the sky and the seawater. Do you know that some of the food we eat is colloid? Milk, halwa, butter, ice cream, fruit juices, jellies, etc. are colloids in one form or the other. For example, milk is an emulsion of fats in water, while ice cream is a dispersion of colloidal ice particles in cream. Another very important colloidal solution is blood. Bleeding from a fresh cut can be stopped by applying a concentrated solution of ferric chloride or potash alum. The negatively charged colloidal particles of blood get neutralized by the ferric or aluminium 3+ ions, resulting in the coagulation of blood. Fog, mist, and rain are all colloidal in nature. In winter, at night, the moisture in the air condenses on the surface of dust particles, forming tiny droplets. These droplets
being colloidal in nature, float in the air, forming mist or fog. It is interesting to note that even clouds are colloidal systems. Clouds are aerosols consisting of small droplets of water suspended in air. Due to condensation in the upper atmosphere, the colloidal droplets of water grow bigger and bigger in size till they come down in the form of rain. It is worth noting that a natural disaster of cloudburst is believed to occur due to the mutual discharge of oppositely charged cloud particles. A cloudburst results in a very heavy downpour in a short period of time. We also come across the term artificial rain. Clouds, as we now know, are colloidal, carrying some electrical charge. Clouds can be made to cause rain by spraying oppositely charged colloidal dust or sand particles or precipitates of silver iodide over them. The neutralization results in coagulation of the water droplets, which come down in the form of rain. This type of rain is called artificial rain. Another interesting example is the formation of a delta at the mouth of a river when it meets the sea. River water is a colloidal solution of sand and clay, which carry a negative charge. Seawater contains a number of electrolytes of sodium, magnesium, and calcium. When river water comes in contact with seawater, the positively charged ions of the electrolytes coagulate the negatively charged colloidal particles, which settle down. The level of the riverbed rises, forcing the stream of water to split. This happens again and again, and over time the river takes the shape of a delta. A noteworthy example you are already familiar with is the cleansing action of soaps. Soap solutions are colloidal in nature. They remove the dirt and oil particles either by adsorption or by emulsifying the greasy matter sticking to cloth. Let us now look at some industrial applications of colloids. The most important industrial application of colloids is the Cottrell smoking precipitator. Smoke is a colloidal solution of solid particles such as carbon, arsenic compounds, and dust. Smoke from industries is a major air pollutant, and therefore it is desirable to precipitate it to prevent it from spreading. The Cottrell precipitator precipitates smoke on the principle of electrophoresis. Smoke is allowed to pass through a chamber with a number of metal plates. These metal plates are attached to a metal wire connected to a source of high potential of about 30,000 volts. The charged particles of smoke get attracted by the oppositely charged electrodes or metal plates and fall to the bottom after getting discharged. The clean hot air passes out through the chimney, thereby reducing pollution. Another important application of coagulation of colloids is the purification of water. Water from natural sources often contain impurities that are colloidal in nature. Precipitating these colloidal impurities can be carried out by adding certain electrolytes like potash alum or aluminium sulfate. The negatively charged colloidal particles of the impurities get coagulated by the action of the aluminium 3+ ions furnished by the electrolyte
and settle down. Pure water can then be filtered or decanted off. Yet another application of colloids is in medicines. Colloidal medicines are more easily assimilated by the body system, as they can act over a large surface area. Therefore, they are more effective. It is for this reason that a large number of pharmaceutical preparations are emulsions. For example, milk of magnesia used for stomach disorders. Cod liver oil and skin ointments are all emulsions. Some important salts that are commonly used as medicines are argirols, a silver metal sol used as an eye lotion. Colloidal antimony used for curing kalaza. And colloidal gold used for intramuscular injections. It is important to note that antibiotics are usually injected into the body in colloidal form. Another industrial application is in the leather tanning industry. Raw skin hides of animals contain positively charged colloidal particles. When a hide is soaked in negatively charged tannin and compounds of chromium, mutual coagulation takes place in the pores of the hides. This results in the hardening of the leather. The process is called tanning. The principles of colloids and interface signs are used for the successful formulation and manufacture of photographic products. The color-forming components are usually delivered in colloidal form. Photographic plates and films are prepared by coating an emulsion of light-sensitive silver bromide in gelatin over a glass plate or a celluloid film. Another application of colloidal salts is in the rubber industry. Latex obtained from rubber trees is an emulsion consisting of negatively charged rubber particles in water. Rubber is obtained by the coagulation of latex. This coagulated mass is later subjected to vulcanization and is sold as rubber. We have discussed a number of applications of colloids in life and in industry. Furthermore, inks, paints, lubricants, synthetic plastics, cement, smoke screens are all colloidal solutions. Sewage disposal also makes use of the phenomenon of electrophoresis, as sewage water is colloidal in nature.